Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Before we start our lesson, let me introduce myself. My name is Alfia Nur Aziza. You can call me Miss Alfi, and I'm from Makassar. My major is English Education Department. I'm in my third years at Universitas Islam Indonesia, and I'm doing an internship teaching for a month at Mantiga Sleman. I guess that's all I can say about this introduction. Thank you for your attention. Goodbye. Are going to learn about congratulating and complimenting others. In this part, kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari congratulating and complimenting others. Terus kalian dapat merespon ucapan congratulating and complimenting others, dan terakhir kalian dapat memberikan ucapan congratulating and complimenting others. And the first is congratulating. Ada yang tahu nggak sih congratulating itu apa? Jadi seperti kalian lihat, congratulations are word expression praise for an achievement or good wishes on a special occasion. Jadi congratulations adalah kata-kata yang mengungkapkan pujian atau pencapaian atau harapan baik kepada seseorang. Atau saying congratulations is one of the best way to let a person know that you're proud of him. Jadi mengucapkan selamat itu adalah salah satu cara untuk memberitahukan orang bahwa kalian bangga kepadanya. Nah, selanjutnya, social function of congratulation. The first is to develop interaction and communication. And the second is good relationship among friends and etc. Terus, and the last is to respond someone's achievement or success. Jadi ada tiga, pertama mengembangkan interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Terus kedua yang pastinya menjaga hubungan baik dengan sesama teman kalian atau kerabat kalian. Terus yang terakhir adalah untuk menanggapi pencapaian atau kesuksesan seseorang. Nah, ketika kalian ingin memberikan ucapan selamat, kalian bisa menggunakan satu kata atau satu kalimat saja. Contohnya seperti kalian lihat, congratulations, you are great. Atau kalian bisa memodifikasi dengan membuat congratulation card. Contohnya seperti yang di bawah itu. Nah, ini dia beberapa frase atau ungkapan yang bisa kalian gunakan ketika ingin giving congratulation with someone. Contohnya, congratulations, may we congratulate you on bla 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 bla. Dan ketika kalian ingin merespon itu, you can say thank you very much, that's very kind of you, thanks, the same to you. Nah, you can see the example of dialogue. Jane, I heard you won the singing contest last night. Congratulations. Jenny, yes, thank you very much, Nova. Jadi ini adalah contoh ketika giving congratulations and respond congratulations. Nah, selanjutnya complimenting others. Jadi everyone like complimenting. Compliments make people feel good about themselves, and we all need this all the times. People usually add compliments when they congratulate someone. A compliment is expression of praise or admiration. Jadi, ketika kalian ingin memberikan pujian, pasti orang menyukai hal tersebut. Jadi, kata pujian itu adalah ekspresi kekaguman atau pujian untuk orang lain. Dan biasanya ketika kalian memberikan compliments, biasanya ada kata kalimat congratulate juga. Jadi seperti kalian lihat, complimenting others adalah
pernyataan yang mengungkapkan kekaguman atau rasa hormat kepada seseorang, atau mengatakan sesuatu yang baik kepada seseorang dengan cara memberikan pujian. Untuk social function of compliment, atau apa sih tujuan dari giving compliment? The first is to improve relationship between people, and the second is to give compliment and encouragement. Jadi pertama tuh untuk meningkatkan hubungan kalian dengan sesama orang-orang atau keluarga, and the second untuk memberi pujian pastinya atau memberikan dorongan kepada orang lain. Terus whom to compliment, siapa yang harus dipuji? Biasanya anyone you have occasion to talk with, siapapun yang memiliki kesempatan untuk berbicara dengan kalian, bisa friends, family, colleagues, and even strangers. And apa yang harus di compliment? Pertama, on someone's appearance atau tentang penampilan seseorang. Contohnya a new haircut, a new car. Terus kedua, on a person of his or her achievement, pada pencapaian seseorang. Misalkan you did a great job, kalian bisa menggunakan kalimat itu atau anything else. Terus on someone's position, pada milik seseorang. Terus yang terakhir adalah on the person of his or her works or creation, atau pada karya seseorang atau kreasi yang orang-orang buat. Kalian dapat memberikan compliment atau giving compliment. Terus when you give compliment, kalian dapat menambahkan satu kalimat setelah memberikan compliment. That you can see the example of the text is your hair is nice, it suits on your face. Jadi pada kalimat pertama kalian dapat memberikan complimentin, dan yang terakhir ditambah dengan extension. Nah, gimana sih ketika kita ingin membuat kalimat complimenting others? Kalian bisa menggunakan 3 rumus ini. Pertama, you can use noun phrase plus is or look plus really or plus adjective. Misalkan your other is really beautiful. So you can use the example of in the second, I really like your dress. Terus yang ketiga, pronoun plus is plus really plus noun phrase. Contohnya, that's really nice painting. Nah, kalian bisa lihat contoh-contoh kalimat yang kalian bisa gunakan ketika giving complimenting others. Contohnya untuk appearance thing or things worn, kalian juga memberikan compliments for a performance, dan terakhir compliments for achievement. Nah, ini dia contoh dialog. Contohnya, Jen, I watched your performance last night. It was really great. I love it. Hello Mark, I'm glad you like it. Thanks. Nah, this is the example of expression and response of giving complimenting others. Ini adalah contoh expressing congratulations and complimenting others. Contoh terakhir, kalian bisa lihat dialog antara Andi dan Desi. Hi Andi, how are you doing? I'm fine, thanks. It's very nice to meet you here, Andi. You look great today. I love your new hairstyle. Jadi kalimat you look great today, I love your new hairstyle adalah giving complimenting others.
Terus thank you very much Desi, you look great too. Jadi thank you very much-nya itu respond of complimenting others. Nah, kalian bisa baca lagi. Thanks Andi. By the way, how was your test? Have you got the result? Yes, I have got it. You know what? I have passed for the final test. I'm so happy right now. That's great. Congratulations. How's the score? Thanks God. I got the highest score for the test. Jadi kalian lihat yang garis bawah congratulations. Itu adalah example of expression of giving congratulations dan bla 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 that you can see. Okay, now I will give you an exercise, but we will use quizzes. Please prepare your phone or laptop, and in this exercise you are going to choose the correct answer based on the material. After that, we discuss the answer together. We will discuss the answer after you finish the task. And after you finish this task, I will give you another practical exercise. You will make a dialogue using expression of congratulations and compliments on your social media. You may choose your own position, maybe as the boy, his friend, sister, and etc. And this is the individual work. You will post this text on your social media account, but I prefer you to post your work on Instagram, and please don't forget to tag me. Okay, thank you very much for today. I'll see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.